అండి, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. వ్లాగ్ స్టార్ట్ చేసే ముందు అందరికీ నేను ఇంకొకసారి మళ్ళీ గుర్తు చేస్తున్నాను. దయచేసి హ్యాండ్ వాష్ చేసుకోవడం, శానిటైజ్ చేసుకోవడం మరవద్దు. అండ్ బయటికి వెళ్ళినప్పుడు మాస్క్ ధరించడం కంపల్సరీ. సో నౌ లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్ ఇన్ టు ద వీడియో. యాజ్ యూజువల్ గా నిశాంత్ మీకోసం కిడ్స్ టైమ్ లో ఒక సర్ప్రైజ్ చూపించాలని వెయిట్ చేస్తున్నాడు. అదేంటిదో ఇప్పుడు చూసేద్దాం. Hello everyone. Welcome to our channel. My name is Nishant. My name is Geetan. Today we're gonna read See Life book. It's also we could download an app. It's called Popper, and it's a smart book. Do you know why? This has cool things in it. So you could also read the book, then download the app. Are you ready to download the app? Okay. So read it. Then press book mode. For this we are more. It's getting loaded to the next and next. Now you need to find it. Okay. So see all the animals. One big octopus. We'll tell you about the octopus. Okay, let's listen about the octopus. Oh, it's a video. There's a giant octopus. So let's go back. Do you want to take a picture? Okay, you can take a picture of you guys. Smile. Wow, cool picture. I can't see the body, but that looks good. So now we can know about the sea and the animals. If you want to go back and find something else, here we go. Go back. Let's do time mode. Start. So it's easy. It's like it's a book thing. Wow. What? That's kind of rocks. Oh, the ship. Wait for it until you see the shark. Wow. So cool. Did you see that shark? Wow, so cool, right? This is the best ever. If you like this, it's so cool. Now, wait, let's pick a different animal. Let's put a bottlenose dolphin. Wow, look at the boat. They're going in the big sea. Okay, now let's pick clownfish. It's gonna do. Okay, it's gonna look things. Wait, it doesn't. Now we don't need the book anymore. So let's do game mode. Start. So let's pick this game. So we need to play like that. Let's see. Do like this. Yeah, like that. This many animals. A lot. So let's open this page. This is all they're informing what we need to do and everything. So now it's a great white shark. See how big teeth it has. It has 5 rows of teeth. Yeah. It's longer than a man. Yeah. The next one. And we have a bottlenose dolphin. Was the nose like a bottle? And it's kind of long. Now we're gonna do clownfish. Look, this is a poisonous plant. If it goes on it, other predators cannot go. It's poison. Only the clownfish can. Now it's a puffer fish. Ooh, this has a lot. This is like a lot of poisonous fish, and it could turn into a ball like a spiky. This is all about the Sea Life book, and it's a smart book. I hope you enjoyed Nishant video, and now let's get started into the vlog. సో మార్నింగ్ అంతా నా రొటీన్ వర్క్ తోటి అలా గడిచిపోయింది. అండ్ ఈవినింగ్ ఈరోజు నేను మా వారు కలిసి షటిల్ ఆడుకున్నాము. అండ్ ఇది ఆఫ్టర్ 8 years మేము మళ్ళీ ప్లే చేస్తున్నాము. అండ్ ఇది బాగా అంటే చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేసాము. సో అలా మేము ఒక 1 hour ప్లే చేసాము. అండ్ నెక్స్ట్ 6 o'clock అయింది. అండ్ మేము ఆల్రెడీ ఆన్లైన్లో ఆర్డర్ చేసాము. సో గ్రాసరీస్ పికప్ కోసం వెళ్తున్నాము. అండ్ ఇక్కడ మేము ఈరోజు HEB సూపర్ మార్కెట్కి వచ్చామన్నమాట. ఇక్కడ కర్బ్సైడ్లో మేము పికప్ చేసుకోవడానికి వచ్చాము. కర్బ్సైడ్ పికప్ అంటే ఏంటంటే మనం ఆన్లైన్లో ఆర్డర్ చేసుకోవాలి అండ్ అది హోమ్ డెలివరీ రాకోకుండా మనమే డైరెక్ట్గా వెళ్ళి పిక్ చేసుకోవడానికి. అండ్ మనము వాళ్ళు ఆల్రెడీ మనకి పార్కింగ్ లాట్ నెంబర్ ఇస్తారు. సో అక్కడ మనం వెయిట్ చేస్తే
మనం అక్కడ పార్కింగ్ లాట్లో వెయిట్ చేస్తూ ఉంటే హెచ్బీ వర్కర్స్ వచ్చి మన కార్లో ట్రంక్లో అన్నీ మనము ఆర్డర్ చేసినవన్నీ గ్రాసరీస్ మనకి పెట్టేసి వెళ్ళిపోతారు. సో మనకి ఎక్కువ రిస్క్ ఏమి ఉండదు, షాప్లోకి వెళ్ళాల్సిన అవసరం అంతకన్నా లేదు. పికప్ కోసం జస్ట్ పార్కింగ్ లాట్లో వెయిట్ చేస్తే సరిపోతుంది. దాన్ని కర్బ్సైడ్ పికప్ అంటారు. అండ్ మోస్ట్లీ ఈ మధ్యలో మేము ఎక్కువ కర్బ్సైడ్ పికప్ యూజ్ చేస్తున్నాము. అండ్ ఇది చాలా బాగుంటుంది. అండ్ మనకి ఎక్కువ వెయిట్ చేసే టైం కూడా అవసరం లేదు. మనము షెడ్యూల్ చేసుకునే టైంలోకి వెళ్ళి తీసుకుంటే సరిపోతుంది. సో అలా గ్రాసరీస్ పిక్ చేసుకొని ఇంటికి వచ్చేసి అన్ని శానిటైజ్ చేసేసుకున్నాను. అండ్ నెక్స్ట్ రాత్రి డిన్నర్కి ఇవాళ మ్యాక్రోనీ చేస్తున్నాను. అండ్ మ్యాక్రోనీ అంటే పిల్లలకి చాలా ఇష్టం, మా పిల్లలు చాలా బాగా ఇష్టపడతారు. కాకపోతే నేను ఎప్పుడు మ్యాక్రోనీ చేసినా నేను 3 వెరైటీస్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఎందుకంటే నాకు మా వారికేమో వెజిటబుల్స్ విత్ స్పైస్ కావాలి, అండ్ మా చిన్న బాబుకి స్పైస్ అస్సలు ఉండకూడదు, కాకపోతే వెజిటబుల్స్ కావాలి. అండ్ మా పెద్ద బాబు నిశాంత్కి అయితే వెజిటబుల్స్ తక్కువగా ఉండాలి అండ్ స్పైసీ ఉండాలి. సో ఈ 3 వెరైటీస్ చేయడానికి నాకు 1 అవర్ పట్టింది. సో అలా ఇవాళంతా గడిచిపోయింది. అండ్ చూసారు కదండి ఇవాళ వ్లాగ్. మళ్ళీ నెక్స్ట్ వ్లాగ్లో మళ్ళీ కలుసుకుంటాం.